Hallo Leute und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Hast du gerade wirklich ein Stück Kuchen gegessen, Furina? Okay Leute, hoppala. Genau, also Furina, wie ihr sehen könnt, ist schon auf Stufe 60. Ich muss noch ein bisschen an ihren Artefakten, Hachen hier so ein bisschen rumbasteln. Aber das Geile an dieses Mädel ist einfach, wie ihr schon in der letzten Folge gesehen habt, habe ich ja diese Artefakte genommen. Mit erhöht den Standardangriffen und heftigen... Was? Ich merke gerade, die Artefakte sind doch nicht so gut, wie ich dachte, ne? Dieser Vierer-Set klappt irgendwie nicht so ganz. Weil heftige Schläge macht sie nicht, weil wenn ich einen heftigen Schlag mache, verwandelt sie sich in ihre andere Gestalt, die scheinbar Damage verursacht und Leben abzieht. In der da heilt sie uns. Habe ich das rausgefunden, da wo ich ein bisschen für sie gefarmt habe. Und ja, ihre Waffe ist ja auch noch auf... Die ist gerade 20, oder? Die Waffe? Die ist richtig low. Wir müssen auf jeden Fall... Wo müssen wir jetzt hin? Ach, nach oben. Oh, warte mal, nach oben. Da müssen wir andere Seite. Okay. Ja, Leute, wir werden auf jeden Fall die Story spielen. Wie gesagt, weil ich kann gerade nichts machen mit ihr. Mir fehlen die Materialien. Glaube ich. Oh. Das habe ich jetzt vergessen. Stimmt, ich habe sie doch ein bisschen gelevelt. Na, immerhin, wir kriegen alles auf Stufe 4, Leute. Ihr seht auf jeden Fall schon, ich war fleißig. Guckt mal, wie viel ich davon habe. Ich habe sogar von diesen Elementpflanzen sehr viel gefarmt. Okay, Furina. Damit hast du schon mal alles auf Stufe 40. Aber, um deine Talente weiter zu leveln, brauchen wir den Boss. Weil ab 6 wird's kritisch. Weil da können wir deine Talente nicht mehr benutzen. Um das zu packen, müssen wir den Boss fighten, Leute. Es kann durchaus sein, weil Furina healt, Leute. Sie ist ja auch eine Heilerin. Und dazu in Damage-Dealerin. Die machen Damage. Das ist halt der Unterschied. Das macht halt Damage, Leute. Ist jetzt schön, dass wir ihre Waffe auch gezogen haben. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich Furina vielleicht auf C1 oder so versuchen zu kriegen, ne? Die Überlegung ist da, Leute. Wir haben dafür genug Ziehungen. Was denkt ihr? Das ist halt so eine Sache. Wir haben ihre Waffe. Warte mal, lass ich mal kurz das... Sorry. So. Verleiht Furina beim Einsetzen von der Fähigkeit möge des Frohflocken 150 Punkte. Pomp für zusätzlich wird das Limit für Pomp um 100 Punkte erhöht. Was ist Pomp? Salut. Furina heftiger Schlag verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer, erschöpft ihre Aura eines Solotanzes, die den Gegner in der Nähe psychischen Schaden zufügt. Ändert, wenn Solo-Mitglieder oder Sängerin oder Sturmdiebe von der Fähigkeit Solotit herbeigerufen wurden, anwesend sind, ändern sich ihre Aufstellung. Ihre Aufstellung. Thron der ähnliche... Schlägt beim Fallen aus der Luft auf der... Warte mal. Erzeugt eine gewisse Starbestimmung den Treffer und Standangriffen von der getroffenen Position, basiert auf Furinas aktuellen Energiestatus, seine Geisterstelle. Verhütungsschaden verursacht, wenn Furina eingewechselt wird, ist das ihre Energie quasi die. Das sieht so lustig aus, Alter. Aber meine Ausdauer macht das nicht mehr lange mit. Aber interessant, wir können sie einfach direkt sofort wieder wechseln. Ja, Furina, Leute. Eventuell, also Ganju bleibt drin. Es kann aber durchaus sein, also Kogumi wird auch noch drin bleiben, weil Kogumis hier ist einfach gerade... Ihr wisst, Leute, Kogumis hier ist bombastisch. Da kann man echt nichts sagen. Aber... Was mich am meisten überrascht, ist das hier. Bei Ei zum Beispiel, Leute. Göttliches Herz. Bei Furina, Fragezeichen.
Selbst wenn sie doch nicht die Göttin ist, die sie wirklich sein sollte, ist sie trotzdem geil. Wir werden es wahrscheinlich, glaube ich, in der Story herausfinden, ob sie die Göttin ist. Mal schauen. Aber ich würde sagen, let's go. Now for a little rest after breakfast. This is the life. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day! We're supposed to leave the Fortress of Mirapede! Come on, we've got to go complete the release procedures now! Interessant. Na dann. Dann wollen wir mal, Leute. Wir müssen noch tiefer. Alles klar, da ist sie. Die Empfangsdame. Please, sign here. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the Fortress of Mirapede via the regular channels. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... Huh? What's happening? I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's go ask the Duke. Alles klar. Auf zum Herzog, Leute. Diese Erdbeben war gerade interessant. Ja, wir müssen nach oben. Na dann. Your Grace? Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. Are you leaving now? That's right! Today is our last day in prison! But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's actually been pretty nice. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. Well, it seems our work in the Fortress of Mirapede is finished.
And since Nervalet was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia! You're going to see Monsieur Nervalet? Please pass on our kind regards. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. Okay, Leute. Das war's dann. Ich spreche mit Weasley? Was wird da? Bagatelle? Was für eine Bagatelle? What the fuck? Der Auftrag wird derzeit an eine Anwaltung beansprucht. Bitte überprüfen. So, Leute, ganz kurz. So, entschuldigt, ich habe kurz meine Katze jetzt rausgelassen. Die hat die ganze Zeit an die Tür gekratzt. Okay, ich muss gerade gucken, Alter, was für ein Auftrag. Der Auftrag wird derzeit an... was? Da ist der... Interessant. Da ist eine blaue Quest, die unseren Auftrag wegnimmt. LOL. Echt jetzt? Welcher von den Charakteren ist damit beansprucht? Das ist krass, das hatte ich ja noch nie, dass eine Hauptstory bei uns einfach abgebrochen wird wegen einer anderen Quest. Ja. Ich mach mal schnell, Leute. Ah, das ist schon wieder diese Diskussion, die wir mal gesehen haben? No way, oder? Die diskutiert ja jetzt nicht schon wieder. Die diskutieren. Okay. Aha. Leute, das ist ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu, da. Das kenne ich schon. Das hat mehrere Phasen, dass sie miteinander diskutieren? Jetzt ist die Dame da. Hey, hier ist deine Göttin. Hört auf zu diskutieren. Einfach mal einen Schluck Kaffee genommen, Leute. Kaffee muss sein, vor allem wenn es zu Furina geht, ne? Deswegen. Ist doch jetzt nicht wahr. Wegen dieser Diskussion hier konnten wir jetzt gerade die, Story nicht weiterspielen. Okay. Haben wir es jetzt geschafft? Jetzt kann ich reden. Leute, ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau war. Ist zwar ein bisschen nervig, aber wir haben es geschafft. Okay, weiter geht's. Nein! The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Nervalet did say you'd be welcome at any time. Excuse me, would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Everyone's so busy. Seems a lot has been happening.
Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the Fortress of Meripede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. That's right, and we came here to see you right away. A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Yes? What is it? Ah, right! Paimon felt it too! We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh no! What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her! I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. There's no time to lose! Let's get going! Please be careful. Ja, was soll ich machen? Novelette. Oh! Also ja so, er dreht sich ja sofort zu uns um. Hier, ne? Novelette. Okay, Leute. Wo bist du hin? Nach da. Mein Husten bringt mich um. Okay, let's go. Ich bin immer noch Furina. Verdammt. Ich muss unsere Marshall spielen. Es ist immer noch ihr Let's Play. Es ist ihre Welt, ihre Abenteuer, ihre Geschichte. Wir sind ja immer Marshall. Wir können ja Furina spielen, Leute, wenn wir nicht aufnehmen. Oh no! What happened here? Navia should be around here, right? We need to make sure she's still... Paimon means we need to check on her. Warte mal, ändert sich auch ihre... Nee, die kurzen Haare bleiben bei dem Bild. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Look, there's someone on
Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right, just hurry. I'm not young anymore. How will I survive on my own? My Desiree! Oh, he looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. Ach du heilige Leute. Gar nicht gut. Oh shit. Oh, Bombe. Okay, das war jetzt perfekt. Das war wirklich jetzt perfekt, Leute. Okay. Oh, it's Navia. She's over there. Hey, Navia, are you okay? You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right. You'll be in charge. I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Ah, right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. They were all dissolved. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible.
No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Don't say that, Navia. That's what friends are for. Demoiselle! We've got a situation here! I'll be right there. Sorry, I need to go for now. And out she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Oh nein. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? Thank you. Leute, ich habe eine ganz böse Vorahnung. Ich glaube, es hat die beiden erwischt und die sind jetzt weg. Das Ding ist Navia so angeschlagen. Wir hatten ja sehr viel mit den beiden was zu tun, wo wir Partners waren. Wenn ihr euch noch dran erinnert. Die hatten ja extrem viel mit Navia zu tun, vor allem mit ihren zwei Kollegen. Also mit ihren zwei Arbeitern. Die ist ja so gesehen die Anführer von dieser Organisation. Ich kann den Namen davon ja noch nicht aussprechen, aber ja. Ja, das ist bitter. Das ist bitter. Ah, das Grab ist gar nicht so weit weg. Okay, Leute, aber ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für heute. Und wir sehen uns damit in der nächsten Folge. Und zwar genau hier wieder. Euer Marschu. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.